So good evening to all. So I think we have just completed 2 days of training. Okay. So this is a 100 days challenge. I think everyone know, actually everyone know about this 100 days challenge, actually DevOps training challenge. Okay. So what we'll do is we'll be learning continuously 100 days. Okay. And we'll try to gain the knowledge in cloud and DevOps. Okay. You know, anything if you want to start, you have to take as a challenge. Appo நம்ம வந்து complete பண்ணுவோம், right? Am I right? So it's a 100 days of challenge. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா we have completed 2 days. So first day வந்து பாத்தீங்கன்னா day 1 we have completed about what is DevOps and what problem does you solve in DevOps. And second is Linux and why we use Linux OS and why we have to learn Linux OS we have done. So day 3 we are starting with hands-on Linux, okay, commands. Okay, so we'll start with this. Okay, so what I'll do is I'll share this post. So நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இது daily நீங்க post பண்ணலாம். Just wait a minute. Okay, I think I'll share with you once again. Team, can you share that Notion link for LinkedIn post? So what you'll do is நீங்க day 1 ல இருந்து day 100 வரைக்கும் நீங்க post போட போறீங்க. You're going to post in LinkedIn. Okay, so that's a challenge. Okay, என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா whatever you learn, you just daily post in the LinkedIn, you share in the LinkedIn. So what is the problem is most of them from working professional, am I right? So எல்லாருக்குமே LinkedInல வந்து அது வந்து post போறதுக்கு டைம் இருக்காது. ஸோ நாங்களே போஸ்ட் கொடுத்துருவோம். நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த போஸ்ட்டை லிங்க்டின்ல ஷெட்யூல் பண்ணா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக போஸ்ட் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ வில் பி கிவிங் அ போஸ்ட் கண்டென்ட் ஃபார் 100 days. உங்கள் லிங்க்டின் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு வில் பி கிவிங் கண்டென்ட் ஃபார் 100 days. வை வி ஹேவ் டு ஆப்டிமைஸ் லிங்க்டின்? நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும், எதுக்காக நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணோம்? சி, தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வில் பி சால்வ் பை போஸ்டிங் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ். என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் இது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து பண்ணும்போது ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். தட்ஸ் மெயின் திங். யூ டூ யுவர் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். செகண்ட் ஒன், you'll be getting a lot of connections related to cloud and DevOps. நிறைய people connect பண்ண முடியும் cloud and DevOpsல, so that you can lot of recruiters can see your profiles. Okay, இதனால உங்களோட LinkedIn algorithm வந்து cloud and DevOps கிட்ட வந்து நிறைய job offers எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அங்க list out ஆகப்படும். Okay, so இதனால you can easily get into the job by optimizing your LinkedIn algorithm. இதுவே உங்களுக்கு ஒரு habit ஆயிரும். ஒரு 100 டேக்கு அப்புறம் what you will do is you will start sharing from your side. நீங்களே ஷேர் பண்ணாமட்டீங்க, நீங்க என்னென்ன ரியல் டைம்ல DevOps and cloudல லேர்ன் பண்றீங்களோ, you'll be sharing links. Just you documentary on LinkedIn. Okay, என்னென்ன சின்ன விஷயம் நீங்க லேர்ன் பண்ணா கூட you can share in LinkedIn. Okay, just what you learn, you just share in LinkedIn, so everyone will benefit and you will be also benefited. Okay, so my team will share now. Okay, அந்த Notion link share பண்ணுவாங்க. So I'll show you. Okay, அது எப்படி இருக்கும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். How it will be looking, I'll show you. Okay, before that நம்ம என்ன பண்ணணும்? Okay, my team have shared. I think everyone got received. So this is how it looks. See for okay, so what I do, so இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு 14 days கொடுத்திருக்கேன். Okay, 14 days இருக்கு, பட் இது உங்களுக்கு அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். So day 1 பாருங்க. See, can you see day 1? You can post this one about CACD. So இது ஜஸ்ட் நீங்க அப்படியே இதான் டைட்டில், LinkedIn ஓட post title. Okay, இந்த content அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க, இதான் tags. So I'll be sharing video எப்படி LinkedInல போஸ்ட் போட சொல்லிட்டு என் டீம் உங்களுக்கு வீடியோ ஷேர் பண்ணுவாங்க. அந்த வீடியோ வச்சு நீங்க போஸ்ட் பண்ணலாம். Then this is your post document. Okay, the document நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம், so that everyone can learn from this. Okay, so just you can, because இதெல்லாம் நீங்க உட்கார்ந்து ரெடி பண்ண முடியாது, takes time, right? So we will make for you, so இது நீங்க போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். So இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா for 100 days will be provide, so that நீங்க இது learn பண்ணி you can start posting in your LinkedIn, so that you'll be getting a lot of connections and etc. Can we all do? Okay, just now எல்லாமே கொடுத்துட்டேன், just you want to copy paste your in your LinkedIn account, am I right? Or else you can schedule it. உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் இருந்துச்சுன்னா இந்த எல்லா போஸ்ட்டும் நீங்க வீக்கெண்ட் உட்காந்து ஷெடியூல் பண்ணிருங்க. ஏன்னா டெய்லி தான் போஸ்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது. நீங்க போயிட்டு என்ன பண்ணலாம், நீங்க ஷெடியூல் ஆப்ஷன் இருக்கு LinkedIn, நம்ம we have schedule option in LinkedIn. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா டேரக்டா போய் நீங்க இதெல்லாம் போய் போஸ்ட் பண்ணி ஷெடியூல் பண்ணலாம். நம்ம ரைட். ஸோ ஐ திங்க் we'll all post it. Can we all post it? So it's you are doing for you, not for me. You are doing for you, for your career, for your future. Am I right? For your present also, am I right? So அதனால you have to take action, because I can give the content, but those who are interested, they can surely, you can just go and post it on LinkedIn. Okay, my team will share the video. Okay, already you know how to post in
video like how to post content in LinkedIn, but it's my foremost duty to share the video. So that if you are not aware of how to post in LinkedIn, you can check that video and you can go and post it. Okay. Okay. Let's come inside to our content. Okay. Good. Okay. So this is day 3 of class. So today what we are going to do is we are going to start with Linux setup. Then we are going to start with commands, Linux commands. So when it comes to Linux, if I'm Linux learn பண்ணோம், right? We have to learn Linux. So அதுக்கு Linux setup பண்ணணும். Without Linux setup, Linux OS setup, how we can work with Linux, how we can learn Linux commands, right? So அப்ப இந்த Linux OS எப்படி setup பண்ணலாம்? Either you can directly install in your bare metal. உங்க bare metalல, okay, bare metalல நீங்க டைரக்டா இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். You can install directly on bare metal, or you can go for virtualization. Okay, you can go for virtualization. Virtualization like VMware, VirtualBox, or you can use Docker. Okay, we'll be learning Docker. From next week, we'll start with Docker classes. So, நான் Linux use பண்ண சொல்லி கொடுக்கிறேன். Docker use பண்ணி, or you can go for cloud platforms. Cloud platforms like AWS. Okay, you can go for cloud platforms. Cloud platforms like, what are the cloud platform here? We'll be learning it. AWS படிப்போம், Azure படிப்போம் இந்த training, then GCP. Because everyone know, right? Now companies are moving for multi-cloud. எத்தனை companies are multi-cloud யூஸ் பண்றாங்க? Multi-cloud என்ன? Company is not depending on one cloud. முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா companies என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு cloudல வச்சிருப்பாங்க. But இன்னைக்கு என்ன strategy என்ன, what is the trend is all companies started using multi-cloud. எதனால multi-cloud போனாங்க அப்படின்னா first reason, இன்னைக்கு ஒரு cloud depend பண்ணிக்க முடியல, எப்போனா டவுன் ஆகுது. How many of them read the article that recent AWS outage நடந்துச்சு, not recent, that means this last year. Okay, last year outage நடந்துச்சு. How many of them know that AWS outage நடந்துச்சா? So அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா, okay, no, we'll be covering this 3 because இது மூணு தான் important when it comes to cloud platforms. இது தெரிஞ்சாலே போதும், you can just learn everything. Okay, you can learn, go for it. But most of the companies use this 3. Okay, so அப்போ வந்து AWS வந்து outage ஆச்சு, right? So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா many company have been suffered a lot. Okay, because of this AWS outage. Okay, what is the problem is the company, those who use this AWS have suffered. Okay, இப்போ நீங்க வந்து AWS உங்க கம்பெனில யூஸ் பண்றீங்க, உங்களோட அப்ளிகேஷன் AWS ரன் பண்றீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே அங்க சஃபர் நடந்துச்சு. ஸோ இதனால லாட் ஆஃப் லாஸ் in the point of revenue லாஸ் எல்லாமே நடந்துச்சு. ஓகே, ஸோ அதனால கம்பெனிஸ் வந்து வாட் they did is they start using multi-cloudனா அவங்களோட அப்ளிகேஷனை அஷூர்லேயே ரன் பண்ணுவாங்க, AWSலேயே ரன் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை AWS வந்து டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு அஜூர்ல வந்து அப்ளிகேஷன் ரன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸோ தட் தே வில் பி ஹேவிங் பேக்கப், ரைட்? ஸோ பேக்கப் வந்து அஜூர்ல வச்சிருப்பாங்க. ஸோ தட் AWS டவுன் ஆன கூட பிரச்சனை இருக்காது, தே கேன் டிபெண்ட் ஆன் அஷூர். பட் என்ன ஒரு டிராபேக்ஸ் அப்படின்னா, when we go for multi cloud, பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா காஸ்ட் வைஸ் எதுல வந்து எந்த சர்வீஸ் பெஸ்டா இருக்கோ அது போகலாம். பட் நிறைய டிராபேக்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா மேனேஜ் பண்றது கஷ்டம், ஏன்னா ஒரு கிளவுடே மேனேஜ் பண்றது கஷ்டம். இதுல நீங்க மல்டி கிளவுட் போறீங்கன்னா we have to manage both the clouds. That's a problem. And another one is the cost. When it comes to cost, ரெண்டுமே நீங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே இருக்கு, ரெண்டு வெண்டார். ஓகே, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பெனிஃபிட் இஸ் யூ கேன் பி அவே ஃப்ரம் வெண்டார் லாக்ல இருந்து அவே இருக்கலாம் கம்பெனிஸ். ஏன் அப்படின்னா ஏன்னா ஒரு கிளவுட் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாம, ரைட்? யூ கேன் ஜஸ்ட் பி வெண்டார் லாக். ஸோ அதனால தான் நான் we teach AWS, Azure, GCP. And also the next point is, நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ண போறீங்க, அங்க வந்து நீங்க ஜஸ்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டீச் AWS வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் AWS மாதிரி தான் டீச் பண்றேன் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? ஓகே, நிறைய இன்ஸ்டியூஷன் AWS மாதிரி டீச் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட், பிகாஸ் இட்ஸ் ஈஸியோட அந்த இன்டர்ஃபேஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கனால அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. பட் AWS மட்டும் நீங்க படிச்சுட்டு நீங்க இன்டர்வியூ போவீங்க, ஆனா அங்க Azure யூஸ் பண்றாங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? ஓகே, இஃப் தே கோ யூஸ் Azure. ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல வருது, என்னன்னா எல்லா கிளவுட் சேம் தான். பட் இங்க நம்ம மைண்ட் செட் என்னன்னா ஒரு கிளவுட் படிச்சுட்டு இன்னொரு கிளவுட் படிக்க மாட்டோம், ஒரு கிளவுட் படிச்சுட்டு இன்னொரு கிளவுட் படிக்க மாட்டோம். ஏன்னா மைண்ட் செட் அப்படி இருக்கும், ஓகே ஒரு கிளவுடே போதும் அப்படின்னு. பட் எல்லா கிளவுடும் ஒரே மாதிரி தான், ஒரு கிளவுட் படிச்சாலே இன்னொரு கிளவுட் ஈஸி. நீங்க அதுவும் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸியா, ரைட்? நீங்க வந்து Azure DevOps அட்டென்ட் பண்ணலாம், AWS DevOps அட்டென்ட் பண்ணலாம், இல்ல Azure Cloud இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணலாம், எல்லாமே அட்டென்ட் பண்ணலாம், ரைட்? ஏன்னா we can't say AWS எந்த கம்பெனி யூஸ் பண்ணுவாங்க, Azure
based on their use case, based on their project, என்ன cloud எல்லாம் யூஸ் பண்ணோம். So it's better to know all the cloud platform. So அப்போ வந்து நீங்க cloud platformலையும் நீங்க லினக்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பேர் மெட்டல் அப்படின்னா உங்களோட ஃபிசிக்கல் மிஷின். ஓகே, உங்கள் லேப்டாப்பை தான் இப்போ பேர் மெட்டல் சொல்லுவோம். உங்கள் லேப்டாப்பை தான் நம்ம பேர் மெட்டல் சொல்லுவோம். இல்லை உங்கள் சர்வர்ஸ் எல்லாமே will be calling as a bare metal. So what you can do is on this bare metal you can directly install the OS. Okay, that means இப்போ கரண்டாக எல்லாரோட லேப்டாப்லேயும் விண்டோஸ் OS ரன் ஆகிட்டு இருக்கோம், ரைட்? Inspect of my I also use Windows, right? So now I know bare metal Windows தான் போட்டிருக்கேன். So I think most of them usually using Windows. So what you can do is you can remove that Windows OS. உங்கள் bare metal ரன் ஆகிட்டு இருக்க. ஓகே, உங்க பேர் மெட்டல் இருக்க ரன் ஆகிட்டு இருக்க இந்த விண்டோஸ் ஓஎஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வாட் யூ கேன் கோ அண்ட் இன்ஸ்டால் லினக்ஸ். ஓகே, யூ கேன் கோ அண்ட் இன்ஸ்டால் லினக்ஸ். ஓகே, யூ கேன் கோ அண்ட் இன்ஸ்டால் லினக்ஸ். But as you know, we can't do this. Why? Because maybe you're new to Linux இருக்கலாம். ஸோ அதனால விண்டோஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு லினக்ஸ் போனால் இது ஒரு டிஃபிகல்ட். செகண்ட் வந்து உங்கள் லேப்டாப் வந்து உங்கள் ஃபேமிலிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், அவங்களுக்கு லினக்ஸ் நாலேஜ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாயிரும். ஸோ I'll not recommend this in the perspective of learning. If you're beginner, if you're learning, நான் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஸோ நீங்கள் விண்டோஸே வச்சுக்கோங்க, அது பாட்டி இருக்கும், நம்ம லினக்ஸ் அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எப்படின்னா or else you can go for dual option. Okay, you can go for dual option. What is the dual option? Parallel நீங்க ரெண்டு OS இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், விண்டோஸும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், அந்த ஆப்ஷன் பண்ணிக்கலாம். பட் நம்ம இதெல்லாம் போகிறது கிடையாது. we go for virtualization. Okay, we can use WSL Windows to use Linux. Yes, you can also go for Windows subsystems. நீங்க அதுவும் போய்க்கலாம். So I'll instruct my team to set up Windows subsystem. நான் அதுமே என் டீமை செட்டப் பண்ணி கொடுத்தா சொல்கிறேன். you can go for that. ஓகே, வர்ச்சுவலைசேஷன் இல்லை, நீங்கள் வர்ச்சுவலைசேஷன் கான்செப்ட் போகலாம். டாக்கர் இதெல்லாம் பார்ப்போம். டாக்கர் எப்படி லினக்ஸ் மிஷின் கிரியேட் பண்ணுறது, எப்படி லினக்ஸ் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுறது, கிளவுட்ல எப்படி லினக்ஸ் VM கிரியேட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்ப்போம். ஸோ பி ஸ்டே ஃபார் இட். ஓகே, now when comes to virtualization, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we'll be installing virtual box. உங்கள் லேப்டாப்பில் virtual box எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் நம்ம என்ன பண்ணோம், மல்டிபிள் லினக்ஸ் மிஷின்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் based on your system configuration. ஸோ வர்ச்சுவலைசேஷன் பற்றி ஓகே, how many of them I have idea about virtualization? ஐடியா இருக்கா? வர்ச்சுவலைசேஷன் பற்றி ஐடியா இருக்கா? anyone have any idea about virtualization? ஏன்னா நம்ம இது கிளவுட் படிக்கும்போது பார்ப்போம். ஓகே, இப்போதைக்கு நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டீச் நவ். ஓகே, நம்ம கிளவுட் படிக்கும்போது இது பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம இது கிளவுட் படிக்கும்போது இதை பார்க்கலாம். ஓகே, கிளவுட் படிக்கும்போது இதை நம்ம பார்க்கலாம். டோன்ட் வரி, இதை அந்த டைம் பார்க்கலாம். வாட் இஸ் virtualization? ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு ஈஸி டு சர்வீஸ், நம்ம கிளவுட்ல ஈஸி டு சர்வீஸ் பார்ப்போம், ரைட்? So how many want to know now itself? And virtualization, it take at least 10 to 20 minutes to explain this one, or I'll explain it when I teach cloud. Okay, what we can teach on. I'll teach on when I teach cloud. Why? Because as you know, இல்லை இந்த வீடியோ கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஏன்னா ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். நம்ம இதெல்லாம் உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா எந்த இன்டர்வியூ கேட்க போகிறதில்ல, வர்ச்சுவலைசேஷன் கேட்க போகிறது கிடையாது. Because you are going to attend for experience interviews. So இதுக்கு நான் வீடியோ ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன் டீமை. ஆர்எஸ் ஆன் வீக்கெண்ட் I'll be teaching cloud. அதில் கூட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் கற்றுக்கலாம். ரைட்? ஐ திங்க் கமிங் சாட்டர்டே சண்டே I'll be teaching cloud. ஸோ அப்போ நீங்கள் இதோட வர்ச்சுவலைசேஷன் பற்றி நான் சொல்கிறேன். அங்கே சொன்னால் இன்னுமே இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும். I'll also instruct my team to send the video. So team send a video on virtualization. Okay, because நம்ம டேரக்டாக லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ்குள்ளே போகலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் உங்கள் விண்டோஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, go for virtual box download. ஓகே, விண்டோஸ்க்கு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க virtual box. See, எனக்கு டவுன்லோட் ஆகுது. You can also download from this link. ஓகே, டவுன்லோட் பண்ணிட்டு what you do, இந்த OneDriveல நான் வந்து Debian OS வச்சிருக்கேன். ஓகே, இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி OneDriveல இந்த Debian OS டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. See, it's downloading. I'll share with you. Okay. Oh, it takes time.
fine for me because it's to be, I think. Okay, not a problem. Let's install VirtualBox first. இல்ல இன்னொரு ஈஸி மெத்தட் ஓகே சரி ஓகே இது டவுன்லோட் ஆகட்டும் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஓகே இல்லைனா இன்னொரு ஈஸி மெத்தட் கிட் பேஷ் இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்கள் லேப்டாப்பில் கிட் பேஷ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு கிட் பேஷில் லினக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகும் இது இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது நான் டவுன்லோட் பண்ணுற வரைக்கும் நான் இதில் வந்து லினக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் git install git bash install பண்ணிக்கோங்க git for Windows 64 bit ஸோ ஆல்ரெடி நான் git install பண்ணியிருக்கேன் I think I have set up okay so I think I can stop this one okay I download so downloadsல போயிட்டு I have git என்கிட்ட git இருக்கு ஸோ கிட் மட்டும் டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேர் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எஸ்ஆர் நோ கொடுத்து எஸ் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் நெக்ஸ்ட்டு 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 நெக்ஸ்ட் 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 எல்லாமே நெக்ஸ்ட் தான் கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்கன்னா கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வாட் யூ டூ உங்கள் டெஸ்க்டாப் போய்க்கோங்க டெஸ்க்டாப்பில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கிட் பேஷ் ஷோ மோட்ல போயிட்டு ஓப்பன் கிட் பேஷ் இதில் லினக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகும் பண்ணலாம் இது டவுன்லோட் வரைக்கும் we don't want to waste time now, right? Okay, so இதிலே நம்ம என்ன பண்ணலாம் லினக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் can we start our linux comments everyone is ready everyone is ready with me to learn linux if ready just drop ready on chat because I want to know how many of them ready see இதில் நான் ரொம்ப advanced comments நான் சொல்லி தர போறேன் so if you already know linux not a problem இதில் நம்ம advanced comments வரைக்கும் பார்ப்போம் real time advanced comments okay good we'll start with the command so first நம்ம whoami கொடுத்துருப்போம் what is whoami whoami னா என்ன நான் யாரு அப்படிதான் whoami நான் யாருன்னு கேட்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு நீங்க எந்த யூசரா லாகின் பண்ணிருக்கீங்க கொடுக்கும் வாட் இஸ் whoami கமெண்ட் எதுக்கு நீங்க எந்த யூசரா லாகின் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க வந்து ஓஏ யூசரா லாகின் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல சந்துரு யூசரா லாகின் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல ஹரிஷா இல்ல அருள் பிரகாஷா ராஜ்குமாரா எந்த யூசரா நீங்க லாகின் பண்ணிருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு காமிக்கும் ஓகே ஸோ I think Varun I log in as a Varun user so அதனால it's showing okay fine you are logged as a Varun user okay good so ஒரு directory create பண்ணலாம் okay ஒரு directory create பண்ணலாம் so கரண்டா நான் எந்த லொகேஷன் இருக்குன்னு பார்ப்போம் first of all நான் directory create பண்றதுக்கு முன்னாடி எங்க நான் directory create பண்ண சொன்னா டெஸ்க்டாப் ஓகே என்னோட டாஸ்க் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டெஸ்க்டாப்ல போயிட்டு வருண் யூசரா லாகின் பண்ணிக்கோங்க வருண் யூசரா லாகின் பண்ணிக்கோங்க குட் we are logged as a Varun user எப்படி செக் பண்றீங்க whoami போட்டா வருண் வரும் next how to okay now what we have to do desktop location on desktop location we have to create a directory na folder okay அப்ப கரெக்ட்டா desktop location எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் pwd using pwd command you can directory கரெக்ட்டா folder குள்ள இருக்கீங்க கரெக்ட்டா எந்த லொகேஷன் இப்போ எப்படின்னா உங்களோட மேப்ல லைவ் லொகேஷன் பார்க்கலாம் that means current location பார்க்கலாம் அதே மாதிரி pwd போட்டு கரெக்ட்டா எந்த ஃபோல்டர் குள்ள இருக்கீங்க that means கரெக்ட்டா எந்த டைரக்டரி குள்ள இருக்கீங்க தெரியும் print working directory so எங்க இருக்கீங்க கரெக்ட்டா anyone desktop good you are in desktop எங்க இருக்கு OneDrive குள்ள OneDrive எங்க இருக்கு வருண் குள்ள வருண் எங்க இருக்கு வருண் டைரக்டரி எங்க இருக்கு so desktop folder எங்க இருக்கு OneDrive குள்ள OneDrive folder எங்க இருக்கு வருண் குள்ள வருண் folder எங்க இருக்கு user குள்ள user folder C drive ல இருக்கு good இப்போ I want to create some directory okay என்ன directory na let's create mkdir mk stands for make DA stands for direct. MK stands for make. DA stands for directory. Make directory. Let's create a directory in the name of DevOps. See that's all. இப்போ mkdir DevOps directory create பண்ணாச்சு எப்படி செக் பண்றது நார்மலா நீங்க GUI ல போய் எப்படி செக் பண்ணிக்கலாமா சீக்ரெட் இல்ல ஆனா சர்வர்ல எல்லாம் GUI இருக்கு சர்வர்ல எல்லாம் உங்களுக்கு GUI ல இருக்கு so how you can check சர்வர்லாம் உங்களுக்கு GUI இருக்காது அப்ப எப்படி செக் பண்ணுவீங்க you can check using command called list என்ன பண்ணனும்னா list it அந்த desktop folder குள்ள that means directory குள்ள என்னென்ன டேட்டா இருக்குன்னு லிஸ்ட் பண்ணனும் டேட்டாஸ்னா ஃபைல்ஸா இருக்கலாம் directories இருக்கலாம் it can be anything see
அப்போ என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கு? We have DevOps directory. Okay, we have DevOps directory, we have test directory. இருக்கா? We have two directories. Okay, DevOps directory create ஆயிடுச்சு. சரி, ஓகே. ரிமூவ் பண்ணலாமா? எப்படி ரிமூவ் பண்றது? rmdir. How to remove rmdir? So what is rmdir? Remove directory. Okay, what is rmdir? Remove directory. Let's give DevOps. See, remove பண்ணியாச்சு. Okay, test to remove rmdir. Test. Remove பண்ணியாச்சு. That's all. Okay, if you want you can பார்க்கலாம். இல்லையா? சரி. இப்போ வந்து எப்படி ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றது பார்க்கலாம். எப்படி ஒரு டேரக்டரி கிரியேட் பண்றது பார்த்தோம். how to create a file பார்க்கலாம். ஸோ டச் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு எம்டி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணலாம். யூசிங் டச் கமாண்ட் ஒரு எம்டி ஃபைல், அந்த ஃபைலுக்குள்ள எந்த கண்டென்ட்டும் இருக்காது. ஸோ யூசிங் டச் யூ கேன் கிரியேட் எம்டி ஃபைல். டச் let's keep it as hello.txt ஒரு txt ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, hello.txt ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ls ஓகே ls சி கிரியேட் ஆயிடுச்சா? hello.txt ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. சரி, ஓகே. இந்த ஃபைலுக்குள்ள ஏதாவது கண்டென்ட் இருக்கா? இல்லை, பட் செக் பண்ணும். இந்த ஃபைலுக்குள்ள ஏதாவது கண்டென்ட் இருக்கா? இல்லை, பட் ஐ வாண்ட் டு செக் what are the content present inside this file. I want to check what are the content inside this file. எப்படி செக் பண்றது? ஓகே, யூசிங் cat command. catனு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. கிளியர்? show you. ஸோ இதான் உங்களோட ஃபைல் hello.txt ஃபைல். இதான் hello.txt ஃபைல். ஸோ இந்த ஃபைலுக்குள்ள என்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். We have to see what are the content present inside the file. Okay, we have to see what are the content present in this file. Okay, அப்போ இந்த hello.txt ஃபைலுக்குள்ள என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். How? Using cat command. Cat filing. இந்த cat command இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா இந்த ஒரு cat command வச்சு நீங்க ஃபைல் செம்மையா ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஓகே, என்ன பண்ணலாம்? இந்த cat command யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபைலுக்குள்ள என்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு ரீட் பண்ண முடியும். என்ன கண்டென்ட் இருக்கு ரீட் பண்ண முடியும். லெட்ஸ் கோ அண்ட் ரீட் இட். ஓகே, cat hello.txt. ஏதாவது கண்டென்ட் இருக்கா? நோ, எந்த கண்டென்ட்டும் இல்லை. சரி, கேட் அப்போ ஏதாவது கண்டென்ட் எழுதுவோமா? கேட் கூட ஏதாவது கண்டென்ட் எழுதுமா? கேட் யூஸ் பண்ணி you can also write the content. Okay, using cat you can also write the content. அப்போ கேட் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? ரீடும் பண்ண முடியும், ரைட்டும் பண்ண முடியும். You can also do write operation. Clear? Okay, can we write cat? This is a right symbol. This is a right symbol. இது என்ன சொல்லுவாங்க? ரைட் சிம்பிள் சொல்லுவாங்க. இது யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஃபைலுக்குள்ள கண்டென்ட் ரைட் பண்ணிக்கலாம். hello.txt. Okay, enter. Now let's write a content called welcome to DevOps. Okay, DevOps. Okay. இப்போ control D கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆயிரும். ஓகே, எக்ஸிட் ஆயிரும். எக்ஸிட் ஆயிடுச்சுன்னா சேவ் ஆயிரும். control D. Hi sir, I think there is a lot of network latency. There is a lot of network latencies, friends. Whether the audio is cracking? Okay. Okay, let me check. Okay, let's continue.
Okay, let's start. Okay, so what we have done, we have just created a file. First create பண்ணிக்கலாம் touch allo.txt. Okay, so நம்ம ஒரு file create பண்ணியாச்சு allo.txt ஒரு file create பண்ணியாச்சு. Then what we do, cat greater than symbol, this is a right symbol. Okay, so this is a right symbol. Okay, in the right symbol use பண்ணி you can write some content inside the file. So allo.txt. Okay, let's write some content. Welcome to DevOps training. Okay, control D putting a save iron. That's all. Cat allo.txt. See, can you see? We have written a content. Welcome to DevOps training. We have written a content called Welcome to DevOps training. Clear? Got it? Got it? Yeah. So I'll just show you again. Okay. So what we want to do, நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா just நம்ம ஒரு file create பண்ண போறோம். We are going to create a file. So once again I'll show you. I'll just edit this one rm star. Okay. Okay. What I do? Okay. Touch allo.txt. Okay, I'm going to create a file called allo.txt. Create பண்ணிட்டேன். So I want to write a content. So I'll use this greater than symbol. This is a right symbol. This is a right symbol allo.txt. So let's write welcome to DevOps 1. Okay, control D போட்டு save பண்ணிக்கிறேன். Yeah, allo.txt. Got it? We got this content. இருக்கா? சரி, okay, good. Next, I want to add some more content. In the file, in the line கீழே, I want to add some more content. Let's add cat greater than symbol allo.txt. என்ன lines add பண்ணலாம்? சும்மா நான் போடுறேன். I'm adding a second line. சும்மா இந்த line. Second line in allo.txt ஒரு line எழுதிக்கிறேன். Let's add some third line. DevOps or AWS cloud. Okay, save it. Control D. Control D. Okay, control D. இப்போ cat allo.txt. See, அந்த first content இருக்கா? நம்ம அப்டேட் பண்ண லாஸ்ட் கண்டென்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. நம்ம அப்டேட் பண்ண லாஸ்ட் 2 லைன்ஸா இருக்கு. வெதர் we have this first content welcome to DevOps world இருக்கா? இல்ல. அப்போ இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா what happened is I'll just teach you what happened. ஓகே, இங்க what happened is நீங்க இந்த ஃபைலுக்குள்ள கண்டென்ட் எழுதிருக்கீங்க. குட். நீங்க cat யூஸ் பண்ணும்போது okay, when you use cat, okay, cat greater than symbol, that means the right symbol allo.txt. ஓகே, நீங்க இது யூஸ் பண்ணும்போது ஓகே இந்த greater than symbol பாத்தீங்களா? ஓகே, இந்த greater than symbol. So இந்த greater than symbol will overwrite your content. Overwrite your content. Okay, இந்த greater than symbol என்ன பண்ணும்? It will overwrite your content. Clear? This greater than symbol will overwrite your content. அப்போ நம்ம கண்டென்ட்டை ஓவர்ரைட் பண்ணக்கூடாது, அப்டேட் தான் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் லைன்ஸ்ல நம்மளோட எழுதுற கண்டென்ட் வந்து அப்டேட் தான் ஆகணும் தவிர it should not override. Am I right? It should not override. So அதுக்கு we'll be using two greater than symbol. We'll be using two greater than symbol. உங்களுக்கு ஓவர்ரைட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா you can go for two greater than symbol. Let's go. Okay, இப்போ பாருங்க overwrite ஆகாது. I'll use two greater than symbol allo.txt. Let's add lines like okay, Azure, GCP, Jenkins, then okay, GitLab, Git, Linux. Okay, control D, cat allo.txt. See, இப்போ overwrite ஆகல.
அந்த ஓல்டு கண்டென்ட்டும் இருக்கு. See, and the updated content இங்க இருக்கு. Got it? Okay, now my voice is clear, right? Now my voice is audible to everyone. Clear? Okay, good. Okay, let's move on. சரி உங்களுக்கு உங்க பார்க்க ஒரே நிறைய கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க இதை கிளியர் பண்ணிக்கலாம். நீங்க இப்போ இங்க எழுதுனது எல்லாமே டெர்மினல், இதுதான் டெர்மினல் சொல்லுவாங்க. இந்த டெர்மினல் நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கலாம். கிளியர் ஜஸ்ட் டைப்பிங் கிளியர் கமாண்ட். இந்த கிளியர் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க டெர்மினல் அழகாக கிளியர் பண்ணி கேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். கிளியர் ஆயிடுச்சு. குட். ஓகே, ஸோ கேட் allo.txt சூப்பர். இப்போ எனக்கு இது நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வேணும். இங்க எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இருக்கு? 1 2 3 4. ஓகே, கவுண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்காம, ரைட்? இது ஒரு 100 லைன்ஸ் இருக்கு, 200 லைன்ஸ்னா நீங்க உட்காந்து மேனுவலாக கவுண்ட் பண்ண முடியாது. am I right? Okay, because in this automation முக்கியமாக ஏஐ வேர்ல்டில் இப்போலாம் நம்ம ChatGPT ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தால் கூட டக்குன்னு ChatGPT போகிறோம். அவ்வளோ ஹவ் பீன் லேசி. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து கவுண்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். am I right? So we'll use cat -n. This -n is called as argument or parameter. ஸோ இது பாஸ் பண்ணுறதுனால இந்த கேட் கமாண்டுக்கு சில எக்ஸ்ட்ரா பவர் கிடைச்ச மாதிரி. அப்போ இந்த -n வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸை பிரிண்ட் பண்ணும். வாட் இஸ் -n will do? This -n will print with the number of lines. Clear? Okay, allo.txt. See, now it's printing with the number of lines. Okay, அதே மாதிரி நீங்க இதை ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் பண்ணணும். எனக்கு இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் பண்ணணும். கேட் அப்படியே திருப்பி பண்ண வரும் டேக். ஓகே, கேட் என்ன வரும்? திருப்பி போட்டா டேக். டேக் allo.txt. ஓகே, ஆக்சுவலி இதில் வந்து டேக் கமெண்ட் ஒர்க் ஆகல, பட் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். ஓகே, ஃபார் மீ டேக் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங், பட் உங்களுக்கு டேக் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, டாம் ஷூர் இட் வில் ஒர்க். ஓகே, பட் யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டேக் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி பாருங்க. இது அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ரிவர்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணும். இங்கே இருக்கின்ற அப்படியே ரிவர்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணும் டேக் கமெண்ட். கிளியர்? ஓகே, சரி. இப்போ கேட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. கேட் கமெண்ட்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. கேட் allo.txt. இப்போ நான் ஒரு கண்டென்ட் எழுதுறேன், வெல்கம் டு ரெட் லினக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டேன். இப்போ நான் இதை அப்டேட், ஓகே, ஐ ரைட் another content DevOps. ஓகே, DevOpsக்கு ஸ்பெல்லிங் நான் தப்பாக கொடுத்துட்டேன், தெரிஞ்சுதான் கொடுத்தேன். இது நீங்கள் அப்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னா அப்டேட் பண்ண முடியாது. இது நீங்கள் அப்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களால் இதை அப்டேட் பண்ண முடியாது. Got it? You can't able to update it. You can't able to update it. Clear? ஸோ உங்களால் வந்து இதை அப்டேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா கேட் கமெண்டில் ஒன்ஸ் ரைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எடிட் பண்ண முடியாது. சி யூ ட்ரை டு எடிட் இட். ஐம் ஜஸ்ட் டைப்பிங் மை பேக் ஸ்பேஸ் கிளிக் பண்ணுறேன், அதனால இதை எடிட் பண்ண முடியாது. ஸோ லெட்ஸ் சேவ் இட். லெட்ஸ் சேவ் திஸ் ஒன். ஓகே, கேட் allo.txt. சரி, இப்போ இந்த கண்டென்ட்டை நான் அப்டேட் பண்ணணும். எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது? Yeah, good. Tag is working. Super. That's good. Because I just joined with my MacBook. So I'll learn Unix use பண்றாங்க. They're not using Linux. It's a Unix based kernel. So அதனால அதில் வந்து சில கமெண்ட்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகாது. Okay, maybe tomorrow I'll just rectify my Windows laptop. I'll show you tag command or in cloudல காமிக்கிறேன். Okay, so but tag will work for you. That's good. Thank you, Nitish, for confirming. So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இது எடிட் பண்ணோம், ரைட்? பட் ஐ கான்ட் ஏபிள் டு எடிட் பிகாஸ் கேட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எடிட் பண்ண முடியாது. நீங்கள் கண்டென்ட் ரைட் பண்ணோம், பட் யூ கான்ட் ஏபிள் டு எடிட். ஸோ வாட் ஐ டூ, இப்போ விண்டோஸ்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹேவ் ஓகே, நீங்கள் நார்மலாக விண்டோஸில் ஒரு ஃபைல் எடிட் பண்ணால் என்ன பண்ணுவீங்க? வில் பி கோயிங் ஃபார் நோட் பேட், ரைட்? வில் பி கோயிங் ஃபார் நோட் பேட். ஓகே, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? நோட் பேட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எடிட் பண்ணுவீங்க. right? Using notepad you'll be editing the file. அப்போ ஒரு ஃபைல் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அந்த ஃபைலை வந்து நோட்பேட்ல ஓபன் பண்ணி நீங்க எடிட் பண்ணலாம், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I'll show you possible. One second. ஒரு ஃபைல் எடிட் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அலோங்கிற ஃபைலை நீங்க எடிட் பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க? ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணி நோட்பேட்ல ஓபன் பண்ணுங்க, ரைட்? You'll be opening in notepad.
Okay, right click பண்ணி it will just opening in the notepad. Okay, just I'll open with notepad. Open. Okay, அப்போ நோட்பேட்ல இந்த மாதிரி நீங்க ஓபன் பண்ணி it's called GUI text editor. Okay, can you see my notepad screen? Yes sir, good. Okay, once again it's very slow. Open with. Okay, open. Okay, see it's open. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் GUI text editor. ஏன்னா நீங்கள் இங்கே ஃபைல் கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு பாப்அப் வரும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியுது விஷுவலாக. ஸோ இட்ஸ் GUI text editor. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் edit the text. Okay, so for example you can just add hello world program. Okay, you can add the text. Okay, if you want to edit it, you can edit it. See, நம்ம edit பண்ண edit பண்ணிக்கலாம். See, you can edit. So this notepad is called as GUI text editor. Am I right? It's called as GUI text editor. Okay, it is a GUI text editor. Okay, so அதே மாதிரி தான். Okay, so same like that. In Linux, நம்மகிட்ட GUI கிடையாது, CLI மட்டும்தான். In Linux, we have a text editor called nano, but it's a CLI. It is a CLI. So nano ஒரு text editor இருக்கு. We have nano text editor and we have BI text editor. ரெண்டு text editor இருக்கு. Okay, I'll teach you both. Okay, எப்படி நமக்கு வந்து விண்டோஸ்ல நோட்பேட் இருக்கோ ஃபார் GUI text editor, அப்போ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெக்ஸ்ட் எடிட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே லினக்ஸ்லையும் CLI text இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம். பட் அது CLIல மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ நானோ டெக்ஸ்ட் எடிட்டர், BI டெக்ஸ்ட் எடிட்டர். லெட்ஸ் கோ அண்ட் ஒர்க். ஸோ ஜஸ்ட் சிம்பிள். ஓகே, ஓகே, நானோ ls. Okay, nano hello.txt. Okay, nano hello.txt. Before that, I'll just check the content. Any content inside this file? Okay, see, we have content. இருக்கா? அப்போ இதை தான் நான் எடிட் பண்ண போறேன். I'm going to edit this one. So what I do, screen is stuck. I'll share it again and okay, now my screen is visible. Okay, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா nano hello.txt. அப்போ இந்த கண்டென்ட்டை நான் எடிட் பண்ண போறேன். I'm going to edit this content using nano text editor. Nano hello.txt, enter. Okay, can you see the content? Content இருக்கா? இப்போ நீங்க எடிட் பண்ணலாம். சிம்பிள். See, notepad மாதிரி இது எடிட் பண்ணலாம். Docker, Kubernetes, okay, Terraform. So you can edit. See, git remove பண்ற, edit பண்ற பாருங்க. See, okay, once you have edited, you can save this. How to save? Control O, write out என்ன save பண்ற. Control O to save. So Control O போட்டு save பண்ணிக்கிறேன். So இதே file nameல save பண்ணுவோம். Or you can give different file name. எனக்கு இதே file nameல save பண்ண கொடுக்குறேன். இதே file nameல save பண்ணு. Enter, that's all. See, wrote 11 lines. எனக்கு save ஆயிடுச்சு. Again you want to write, you can write. See, again நீங்க write பண்ணா write பண்ணலாம். Okay, EC2, S3. Okay, இப்போ சேவ் பண்ணனும்னா Control O தான். Control O, enter. See, 13 lines.
இப்போ எக்ஸிட் ஆகுனா control X to exit. Control X. Okay. Cat allow.txt. See, edit ஆயிடுச்சா? Again I will show you nano allow.txt. ஜஸ்ட் நீங்கள் போய் எந்த கண்டென்ட்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், எடிட் பண்ணிக்கலாம். சரி, நான் இப்போ எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஓகே, ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ண போகிறேன். Control O to save, enter. Exit அது Control X. சேவ் பண்ணிட்டு Control O, exit அது Control X. Cat allow.txt. Clear? Okay, so tomorrow also I'll maybe repeat it because on the screen some problem irukku. Tomorrow also I'll repeat this one, don't worry. Idume VAU na repeat பண்றேன். Any doubts?